Once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV every Monday after the 8 o'clock news. Today I am here once again with my colleague Aissatou Cissé, who has kindly joined the program now on behalf of Mariama, who is currently out of town. So welcome once again, Aissatou. As usual, today we have another topic, and it is really a very interesting topic. It is a topic that I like talking about because of its importance, and we have talked about it before. The thing is that it's a very long topic, and therefore we're just opening it today. And then next week we are going to bring some experts in the field who are going to elaborate more on the topic. But before we go into it, Aissatou, as usual, we're going to talk about the reason why I have a mask on and the reason why you have a mask on, even though it is only two of us and the two cameramen in the studios. The reason is because COVID is still here. Because as we said, even though the vaccine is on and people are encouraged to take the vaccine, especially those who are in the age bracket and who have the illnesses that we recommend they take the vaccine, they should take it to protect themselves. But the vaccine is not the only solution. We continue to encourage people on the three things that we must be doing to prevent a very bad outbreak of the disease in the country. Some countries have had a first wave, some second wave, some have even gone to a third wave now. So the disease is not yet out of here. It is still in the world, and we must do everything to try to prevent it. So I want to talk about the three things which I always talk about. I'm sure it is boring to you, but I think repetition is always important so that people can remember. One, let us avoid crowds as much as we can. We know that this has become over one year and a half now, and it is impossible to say that we're not going to go about our daily businesses, but let us avoid crowding as much as possible. If it is not possible and we have to be with people, just like Aissatou and I are here today, you wear your mask so that you protect the other person more and then you protect yourself. And thirdly, let us remember to be washing our hands frequently. And if you don't have water to wash your hands, which is the best, water and soap as we say, you can have one of these, which I usually go around with every time, so that anytime I touch a surface that I suspect somebody else has touched, I can wash my hands and prevent myself from transferring the bacteria or the virus, sorry, all over the place. So these are the three things that we want to talk about before we go into the topic of our program today. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci QTV ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr Aboubacar Dia maa leen ko dee indil fii nii ak Mariama Sané, waaye fan yii nii Aissatou Cissé moo fi toogal Mariama Sané because Mariama nekkul ci dëkk bi. ñu ngi leen a nuyu ci programme bi di leen wan ne tey ñu ngi amee benn topic bu am solo boo xam ne fooguma ne mukk dinañ ko mën a jeexal ci programme bi tey, waaye dinañ ci wax luñ ci mën a wax. Week bii nii di ñëw ñu indi ay ñeneen ñoo xam ne tamit xam nañ ci mbir mi dara, ñu jéem cee waxtaan ak askan bi. Waaye balaa ñoo dugg ci topic bi nuñ ko dee faral di defee, ñu waxtaanee feebar bi nga xam ne moo waral ba tey mun nañu ko génnee suñ masque yi di waxtaan ak yéen ci télé bi. suñu time buñ fi ñëwee rek ñu ngi sol masque bi. Lu ko waral mooy pour wan nit yi ne feebar bi ba tey mu ngi fi. lii luñ war a def la ñun ñëpp. benn mooy ñu moytu mbooloo yu bëri yi. ñaareel bi mooy su nekkee ne dem nañ ba nga xam ne munta ñàkk a am programme bi léegi munta ñàkk a am bàyyi foos ñu ñëw fii nii, bàyyi foos ma toog fii nii ak Aissatou ci room bi nii, so ma sol masque, moom mu sol masque. Su ma solee masque ma aar ko. Su nekkoon ne man dama am feebar bi, parce que maa ngi gis ñu bëri, maa ngi gis ay malade yu bëri ci bés bi, su nekkee maa ngi am feebar bi ma aar ko ba pare moom it tamit su nekkee mu ngi ko am ma aar suma boppa di same moom tam mu dem ci moom.
ñetteel bi mooy ñuy faral di raxas suñ loxo suñ nekkee foo xam ne nag ndox amu fa ak saabu te ndox ak saabu mooy lu gën loolu la Aysatu waxoon na ko ci lu leer last time mooy ndox ak saabu moo gën yëpp waaye su nekkee ndox ak saabu amut foofu noonu parce que du fu nekk rek ngay gis ndox benn ci butéel yi nii nga yore ko ngay cee fompa sa loxo time boo laalee loo xam ne foog nga ne am na keneen ku ko laal foog naa ñette yooyu noonu rek la dinaa bàyyi Aysatu mu waxtaan ak mbokk yi si ñette yooyu noonu den ñu dugga si suñ programme bi nga xam ne moo tax ñu jóg Aysatu. Okay, thank you so much, Doctor. Mbadiŋol mbal konton na al nimbara al mbadi malong Aysatu Ceesay ntele nata jang alla health link program oto mumu jata kende ya kachati ni Dr. Ja ko aya fo nyameng mbedunda kacha dole kacha mbedunda kachale kono mu yalon ko akacha kuma ya bata o kacha nyi jani mbedunda je nale kacha ko la folo mu yalon ko mu be keri ko nga fo nyame wigo mu tambita wati tambilala mba fala wal nyama hani bi adun wati ni wati mbe karla fala ngalo na koliyata bake ada alamoro fana koliyata bakele katundiyaji be nabe nyokane hani sai amanke fengo fendi namanke ni courant ti mole mumbe mo labanko ka mu yati nan tenga maksodum mu yati na docteur maksodum saembe mu falale ku sabol long hani sai wa ku saba kilimon ba wala falay makso al ngadum al nga kata ngadum ndese courant soto nole ngana janga sijan ni docteur be sirinjang ntema maksodum docteur mo maksodum se docteur samundi nole bari niyaje me maksodum na pour na ben talante kanate samundi na bate fanana ata fanan kanate samundi sa al nga kata bake ngo faranke ngam ka maksol dum fulanjango wala vaccine o nyinti mol mul ya vaccine o ta nga kata nga fulanjango nyinta mol mul fana mata nga kata nga folo nyi bola nga folo nyinta akum bayata bake mol mul fana sasa ta mul fana be kuranding wol fana sakata yata sabanjango nyi wala buluku wote buluku woni nga kum bayata ba kele nyi ko kon ngam bulol kuni safunola ani jiyo nimmo fanan sata se hand sanitizer fanan tanole mu yalon ko afere tabulo kam nzo fanan tanole kam bulo su sala bawo ji amanka jiyo ni safuno babe sot la dulal belto sanko nga kata ngol fanan ke ngol fakul fanan ke kendeke kata kumayata bakale nyin kuran ko de saja nga kata nga jibe me nyin kuran bayla nyam. Doctor. Thank you very much, Aysatu. With my little Mandinka, I just noticed that we talked about three things. The three things are the hand washing, the avoidance of crowd, and the mask wearing. So hand washing, avoidance of crowd, and mask wearing. The vaccine is a fourth thing that has come in, but it's not something that we should rely on. I think we should make that clear to our Mandinka speakers. Yeah. Mbadi ngola kam fo wolon ko maksoni maksoni nyanta ka katale ka dum fulanjango ni mumu vaccine oti. The vaccine is not one of the three. Yeah. We should talk about the mask and then the hand washing and the crowd. The vaccine is just an additional thing that is coming inside. I know I'm saying so many things at one time, but don't worry, just that is the thing. Yes. So mbadi ngol kaya fo nyamen doro vaccine o ni won ko wolti mu yalan ka lavantale sa al nga kata kafo kono buluku wani maksidu nga kata ngol kumayandi bagen ka ke watu ni wati. Thank you very much. I think that is very clear for our viewers. I have the habit of saying so many things, and I don't remember them sometimes, and sometimes the person translating doesn't remember them. But we're sorry, there's so much to talk about. We're going to go directly into our program today, which is really a very important topic. Today, the 31st of May, Aysatu, is World Tobacco Day. Where we are trying for people to avoid smoking cigarettes. And it's a very important day because it's the 31st of May that every year it is celebrated, and people are reminded about smoking. Mbokk yi dañoo jéem rek lépp lu ñu wax rek ci lu gaaw ñu waxaati ko ci olof pour nga xam ne suñ ko làppatoo ñu mun a fàttaliku lu ñu war a wax yëpp, parce que lii bu ama am important la, topic bu ama important la. Mooy ne tey suñ waxtaan ci mbiri tux cigarette la nekka, ci mbiri tux
parce que tey ñett fukki fan ak benn ci mai mooy bés bi nga xam ne àdduna si yëpp jagleel nañ ko bési fàttaleku mbiri tux cigarette ak naka la bonee ci wérgu yarami nit loolu mooy bés bii nii nga xam ne moom lañ tollul tey nga xam ne àdduna si yëpp ci loolu la ñoo waxtaanee moo tax ñu bugg a waxtaanee tux cigarette tey Aissatou. Mbaɗigol ko docteur yafo ñamen doron aɓe mum fof ka wolon ko ɓi topic oñin kummayata baake katum bi mba katalale ka kacca nimmol ya kacca ka cigarette saba mba talala ñamen banko kan katum bilan me tiri kalo tiri tan saba nin kilinti mu yalan ko duniya be ya seede yande ko world tobacco day mu yalan ko cigarette sabalo. So thank you very much Aissatou. Now, cigarette smoking is a very sad thing because everybody, I think even the people who smoke it know it is harmful because nobody, even in the packets now, it is written that this is harmful for you. So nobody who smokes doesn't know that it is harmful. But it's very sad that once somebody starts smoking, it is difficult to stop it. And the people who start smoking usually start smoking at a very young age. People started at a very young age. Usually they are 12 years old, 13 years old. They just want to experiment. They just want to try. And they try it. And then by the time they grow old enough to know that this is bad, it is already in their system and they are addicted to it and becomes very difficult for them to stop it. That is why I say it's a very sad thing. Mbokk yi comme niñ ko waxee rek mbiri tux cigarette nekk na loo xam ne ci man dama gis ne lu daw a daw yaram la. parce que amul kenn koo xam ne mu ngi tux koo xam ne soo ko laajee ndax tux baax na mu ne la tux baax na dina la wax ne tux lu bon la moom ci boppam buggut a tux waaye mënu koo bàyyi lu tax loolu mooy ñu bëri ñoo xam ne dañoo tux tey time bu ñoo commencé di tux time la bi nga xam ne ay xale lañ woon time la bi nga xam ne xamuñoon sax lu ñoo def ñu gis nag tux cigarette mu mel ni lu rafet la ñu jéem ñi ko jéem a def suñ demee nag ba def ko nag ba dem nag ba xaw a mag ba gis ne lii nekkut lu baax ñu nga koo bàyyi fekk time boobu noonu fekk raw na leen ba pare fekk dina jëfe lool pour ñu taxawal tux loolu moo waral ñu bëri di tux léegi nii ci àdduna si Aissatou. Ok mbaɗigol kaya fo ñamen doron cigarette saba aketa kuwolti mu yalon ko an ni toro warta bake an ni kuya warta bake hadama ɗingo kan ni yaji ɓe mulka siga saba bake ni ye ñinin ka siga betiyata fama betiya ka mum foye wala man betiya fereng bari kuwolo mu yalon ko ya damutale biri dindin ima kala muta wo time because imu dindin meren neti ima lon cigarette mu kolya kulle soto ani ay mu kulle soto mu yalon ko asake asa sabu balu kon so wala tinna mo jamal bi jake dundi cigarette saba kono bari hane bi mbeka chamurunde la doctor ka. Thank you very much Aissatou. Aissatou, in my research for this program today I found some literature, especially in the WHO, where they have talked about 100 reasons why one should not smoke. 100 reasons why smoking is bad. But we cannot talk about all those 100 today. And I have chosen about 10 of them to talk about today so that we can finish it in this program. And as I said, next program also we're going to talk about smoking, but I'll bring some guests so that we can have another perspective on it. But I'm going to mention 10 of them. And maybe I will try to mention 2 by 2 and we see whether we can deal with them. But the first one that I'm going to mention, Aissatou, is to link it with COVID. Because now we are in the COVID era. And we have found out without doubt that the people who have most risk of developing severe form of COVID and dying from COVID are smokers. So smokers die more from COVID and have more risk of getting severe COVID than non-smokers, which is very important for everybody to know, which is one of the things that I'm going to mention about the bad things about smoking. Mbokk yi lu ma wax Aissatou rek léegi nii mooy ne tux cigarette lu garaaw la ci suma gëstu bu ma doon gëstu balaa maa ñëw ci programme bi tey pour nga xam ne lu ma waxtaan ak yéen gis naa benn bind boo xam ne mu ngi ci WHO ñu ngi wax ne ñu ngi cee wax téeméeri mbir yoo xam ne ñoo waral nit warta tux
téeméeri mbir yooyu nag suñ ko bëggoon a wax ci programme bi du egga ci programme bi moo tax tànn naa ci fukka yoo xam ne moom laay waxtaanee tey bu ci njëkk bu ma gën a bëgg a waxtaanee mooy benn boo xam ne dinañu lënkaleel lii nii ak mbiri feebari mbas bi nga xam ne moom la ñoo ooyee Covid bu fi nekk te gis nañ ci suñ gëstu yëpp léegi nii ne ñi nga xam ne ñoo dee gën a dee ci feebari Covid bii nii ñi nga xam ne ñoo dee gën a loru ci feebari Covid bi mooy tuxkat yi so tuxkat suñ ko tëddaloon lopitaan ñun si la ñoo gën a ragal ne xëj na mu dee ci feebar bi ki nga xam ne nekkul tuxkat so tux baaxut ci Covid ci feebar bi nga xam ne moom lañ nekka nii Aïssatou mbaɗigol docteur kamum fo doron wolon ko i bajelal ko WHO ye kuma keme mu yalan ko a satinna mo ma nyanda ka siga saba siga man toro mo balo kono yo be safele saintel be mun kala doron ntete o kuma kemo be fono la bare mba katala nga tambondi je mu yalan ko mba fono la mba fola le ay senia bake a samoyno wala munti ko ibajala ko comme cigarette sabala ba wala siga sabala ba na ni yalandi lopitan anin ni sasa mu yalan ko mba ko ne ka fo mu ye COVID-19 ni wo ya sota ni modo mu yalan ko abuka siga saba ya soto mbe sila la mbe jakali ko sota la mun ka siga sabala ko la bak katun ko nyin satele mutano fa ya fa dina mote mu yalan ko abuka siga saba wo fonga nyanta ka tandi mol la ko siga man toro mol balo kono. Thank you so much. Thank you. The next one I want to talk about is to talk about dying from cigarette smoking. We know that worldwide up to 8 million people die as a result of a problem they have from smoking. 8 million people die every year. And also 1 million people die every year from problems, not because they smoke, because they have something called second-hand smoking, because somebody around them smokes. Like a husband who smokes, the wife doesn't smoke, the wife can get a disease from it that can kill her. Up to 1 million people like that in people die. So this is really very important for us to look at. mbokk yi beneen mbir moo xam ne tamit bugga naa koo waxtaanee mooy ñaareel ak ñetteel bi laa bugg a waxtaanee léegi wax naa leen benn mooy lan la am ak Covid ñaareel bi mooy ne gis nañ ne ci àdduna bi ba àdduna ji daj at bu nekk lu tolloog juróom-ñetti millions yi nit juróom-ñetti millions 8 millions dinañ dee ci feebar boo xam ne cigarette moo leen ko indil tux cigarette moo leen ko indil. gannaaw loolu tamit dina am million nit lu tolloog genn wàlli ñu nekk Gambie yëpp ñu dee te ñoom sax ndexite tuxuñ cigarette waaye cigarette moo leen ko indil naka la leen ko cigarette indilee mooy ne ñu ngi dëkkaa koo xam ne mu ngi tux wala ñu ngi liggéeyaa koo xam ne mu ngi tux kooku noonu mu ngi tux very time moom mu ngi nokki saxaari tux boobu noonu mu indil ko feebar boo xam ne mu lor ko mu rey ko million yi nit loolu noonu dina leen dal Aïssatou. Ok mbaɗigol ko docteur yafo ñamen doron mum a tatale fo mo tannin sey million tannin sey mo lamul yalan ko banko be sate be duniya be min cigarette man toro kamul fa yay baji be la wala fanan nak abitale fo mo so 8 million people die from tobacco smoking itself. And 1 million people die because they are second-hand smokers. Ibajala ko fana mo million killing wal fana bantale wal fana fatale amanke mantoro defo second hand ka fo mu angale ka fo mu second hand smoking mu yalla ko abe kelala ko iskema wala be fe bun ko naka siga sabay ni la dini wal fe atel ko siga noro munta ko mun sabal fe aba mantoro di la wala la fe la do ku di la bang wala fe itel musole ka saba wala ke wala ka saba ka mantoro mun sawu moma atata le fo mo million killing mu yalon ka mu fa sango kono sate dunia be kono. Thank you very much. The other one, the fourth one that I want to mention now is that actually smoking can cause premature aging. That means that your skin will start wrinkling faster, your skin color will get pale faster and all that stuff. And that one I want to remind our female viewers that, you know, if you don't want to grow, look
old very quickly, then don't smoke, because I'm going to talk about at the end of the program that we are getting a lot of female smokers now in the Gambia for some reason. mbokk yi beneen ñeneenteel bi nga xam ne moom laa bëgg a waxtaanee mooy ne cigarette dina dee waral nit gën a gaaw a nuróoku màgget gën a gaaw a màgget parce que lu dee xew mooy der bi ci boppam daf dee di commencé di ñagas di lax lu gën a gaaw ki nga xam ne nekkul di tux ki nga xam ne nekkul di tux deram moo dee gën a leer ki nga xam ne nekkul ki nga xam ne mu ngi tux loolu nag moom ñu fàttali ko suñ mbokki jigéen yi nga xam ne xam naa ne nag am na place yoo xam ne léegi nii soo leen ne sax jigéen daf dee tux ñu waaru waaye nag léegi nii si suñ xale jigéen yi ñu ngay commencé gis ñoo xam ne ñu ngay tux ay satu mbaɗigol ko docteur ya fo ñaame dorog yamar nani jangoñi wala mantu wara nani jangoñi be mu fala wala ko cigarette sabala abalo buka ñiña abalo ka fasale abalo si fasa isamara asa ke bayandi juna fana adu ñing ko ñing abita mbadi musol fanan kan sa te ko ni ko mu yoko musol ka siga sabale te lalila adun say musu jamal le je mu yan ko ka siga saba ada aka mantoro mu sabu fanan wo mu bala ñiña compared to mu buka siga saba abalo katari ñiña bari mu ka siga saba ka je ko abalo be akatari fasari nga abalo buka ñiña. Thank you. The next one, which is number 5, is smokers' children. The person who is smoking or the people who are smoking in the house, their children have reduced lung function. They have more problems with their lungs. They have more what we call asthma, chronic respiratory diseases, and so forth when they are adults. So you find an adult who is now having asthma or who is having a respiratory tract problem, and it is simply because his father or his mother or her father or her mother was smoking before. So we are not only harming ourselves. It is a very sad thing, because you're not only harming yourself, you are harming also others, including your own children. That is also another reason why we should not smoke. mbokk yi beneen mbir mi nga xam ne mooy juróomeeri mbir bi nga xam ne moom laay wax lu tax nit warta tux mooy ne seetlu nañ ne doomi tuxkat yi doomi koo xam ne daf dee tux soo leen seetee ñoom ñoo dee di gën a am problème yi dina ci seen wérgu yaram ñoom ñoo dee gën a dem lopitaan di problème yi dina lu demee ni asthme ak yeneen feebar yoo xam ne dañ mel ni moom ñooñu noonu ñoo ko dee am lu ko waral mooy cigarette xeeti cigarette bi nga xam ne moo nekk si kër gi nga xam ne xale baa nga koo nokki mu yaaxa dina bi su demee ba mag nag am ay feebar yoo xam ne mu commencé jànkuwanteeg moom so lu garaaw a garaaw la loo xam ne bul foog ne yow sa boppa rek ngaay lor man suma boppa rek la waaye sa doom yi sax mun nga leen a lor ci suuf tux cigarette mbaɗigol ko docteur ya fo ñamen dorom cigarette sabala a dingol ika probléme ika niji probléme wol sotole mu yan ko kata fo ke baya ye start ka asma ñol soto ñi sisidimi probléme wol fentem fo siga ka mun saba siga noro siga sisi yo ñing wala kata wol fana isi so kono ak kela niji yo probléme yandi aka tinna ñata ke niji ñamete niji la wala ka probléme wodi la ni ka ke baya. Thank you. The other thing, Aissatou, is that I have spoken about aging, and I mentioned that the females are the ones that really don't want to age quickly. Women don't want their age to go quickly, so that's a problem. But in the men also, they have a problem with smoking. In men, smoking can cause infertility, inability to get children, and it can actually cause sexual dysfunction, inability to have sex to satisfy their wives, which is a very big problem for men. But one of the causes of sexual dysfunction is in men actually is smoking. So this is also something that people should know and take care about. mbokk yi lu ma doon wax rek mooy léegi nii dem nañ ba juróom benneel bi mooy ne ndekete tux nekkul ne sax dina la teel a màgget loo rek waaye tamit ki nga xam ne góor la tux cigarette dina dee mën a jël sa góor yaa ba nga xam ne léegi nii doo mun a tee jëflanteeg say soxna noo war a jëflanteeg say soxna parce que cigarette bi ci boppam daf dee affect loolu noonu ba pare su nekkee ne sax mun ngaa jëflanteeg sa soxna mun naa tax ba nga xam ne yow góor mi doo mun a am doom am na nag góor yu bëri nag su nekkee ne demuñ ba dee am doom dañoo ne jigéen bi rek la waaye yéenay du dee nekk jigéen bi rek yéenay si góor gi la dee nekk te tux cigarette bokk na si nga xam ne daf dee waral ñàkk a mun a am doom kon loolu tamit foog naa ne lu baax la pour nit yi xam ko. mbaɗigol ko docteur ya fo ñamen doron cigarette saba a mantoro wartale
ala mantoro tatale fo ni mantoro munna ba tinala ate danna bala kebalo keba yandi wala ke fon keba yandi damma ni nata kewol fana ya aka futu ko kolyandi male nama futu ko kolyandi ma fana be din soto kolyandi le male amanke ko nin din ko din ku soto kolyata amanke ko kewo ya damma amanke muso ya damma la aka soto kewo fana yala cigarette saba aka tinala kewo isembo katala ni nyanta ka futu ibuka futu no anyama. Thank you very much. I just want to dilate a little bit on that issue, is the fact that erectile dysfunction, and many men have a problem with that, and one of them is smoking. So number one, you are spending money on smoking, which could have gone into food, which could have gone into clothes for the children, which could have gone into so many things. And it brings you another disease like erection problem. Then you now go and spend money so that you can get your erection back. It's a very sad story again, but I think it is very important that people look at it that way also. mbokk yi beneen bu ma doon wax léegi nii rek mooy pour leeral bi nga xam ne moom lañ waxoon nii nga xam ne léegi nii cigarette mun naa dem biir ba jël sa góor yaa ba nga xam ne doo mun a tey jëflanteeg sa jabar ndax nga daan jëflante moom ba te loolu daf dee jox góor yu bëri problème yu bëree bëri yow nag yaa ngi jël sa xaalis di ko def ci cigarette boobu noonu xaalis boobu noonu mënoon naa dugga ci lekka pour xale yi mënoon naa dugga ci ay yére yi nga xam ne da nga koo jënda mënoon naa dugga ci yeneen soxla dugut ci soxla yooyu dugga na ci cigarette bi indil na leen beneen feebar boo xam ne léegi ni sa góor yaa baa ngi dem nga jël nag beneen xaalis di jéem a dem toppatoo ji loolu fu nekk nag la gaay dee dem pour loolu noonu parce que lu métti la waaye ñàkk nga xaalis fii ñàkk nga xaalis fële Aïssatou mbaɗigol ko docteur ya fo ñamen doron mbota kañum kumo mum fo sain mbota mum tombe murula walto hani bi cigarette saba amantoro wattale ibajala ko ibe ko don bondi la ka siga san wati ni wati tilo kono be siga mun sanay so siga ko do nyin tanole ya dundi dindingol kunto pour domoro wala dimbayal kunto wala ya dundi dindingol kunto ani dimbaya kunto pour ila fengol ibe mul dunna akum mayata bak ibaje la o be la ke ya talala o cigarette mu iba sanke la kodola mu yalan ko make dindingol kunto ani dimbayal kunto be la ke ya talala fo ifo ba kala mutala ka ila ke ya tala ni parete bita kodo nyinin na koteke mu yalan ko ya bondi ka siga san iba bondi la koteke yeta ye fan jarala nga sifa jamal leje beka chamurundi la doctor kam. Thank you very much. So as you can see, we have mentioned up to 7 now, the 7 being the money issue, that you know you can waste a lot of money in smoking. Now let us go to another problem, which is cancer. Smoking is known to cause cancer. In fact, 1 out of every cancer death is a cancer because of smoking. 1 out of every 4 cancer deaths is a cancer because of smoking in the whole world. And smoking, we know, can cause up to 20 types of cancer. It's not only lung cancer it causes. Many people think it is only lung cancer it causes, but it can cause up to 20 type of cancers, other cancers. We cannot go into details of all those cancers, but I'm just telling you that smoking does not cause only lung cancer. It can cause many cancers, up to 20 types of cancers. And 1 out of every death from cancer is a cancer that is linked to smoking. So this is really another very sad story about smoking. mbokk yi beneen mbir moo xam ne tamit mu ngi ci tux cigarette mooy ne tux cigarette daf dee di sabab cancer. feebar bi nga xam ne moom la ñoo ooyee cancer ñu bëri nag dañ dee foog ne cancer si furfur bi rek ci long si fii nii rek la dee nekk déedéet daf dee di cause lu tolloog 20 yeneen cancer yoo xam ne ñu ngi ci yaram bi yoo xam ne cigarette daf ko dee di cause te xam nañ ne tamit ñeneen ñu dee ci cancer kenn si ñoom cigarette moo ko indil cancer boobu noonu ñeneen ñoo gis dee nañ ci cancer rek kenn si ñoom cigarette moo ko indil cancer boobu noonu kon lii nii tamit lu jara am xam la pour nit yi xamee ko noonu mbaɗigol ko docteur ya fo ñamen doron siga amantoro tatale fa aka long cancer dila mu ya long mu yanko siso ko to mu bije kuf kafo mun katina ka nijiyo son yandima a tatale fa ka o cancer di ada man ka o damata a tatale fo cancer 20 cancer type of cancer mu yanko ka sabu balo kono mu yanko fo cancer sifa mu wan mu yanko make kilinta ka be sabu balo kono. Okay. The other thing that smoking can cause, one of the commonest cause of death in the world are cardiovascular problems, heart attacks and strokes, and they cause a lot of morbidities in the world. But we know that
if somebody smokes, they have 2 times the general population of having risk of having stroke. So if you smoke, or let us say if you take 10 smokers and you take 10 non-smokers, and one of the people from the smokers gets cardiovascular disease, at least 2 of them will get cardiovascular disease or stroke in the people who are smoking. So it is 2 times. So if 5 of them get it, then 10 of them will get it on the other side. So 2 times the risk of getting stroke if you are smoking. mbokk yi beneen bi ñoo wax mooy ñaari mbir yoo xam ne daf dee di waral ñu dee wala ñi nga xam ne dañoo sonn ci àdduna si mooy benn mbir mu ñoo ooyee stroke ak benn mbir mu ñoo ooyee heart attack. mooy nga toog rek sa benn boor bi yëpp dee doo mun a yëngal benn boor bi. am na ñoo xam ne sax dañoo tëdd rek eewu wala duñ eewu nit yi kii daf doon nelaw rek mu dee ci nelawam. stroke la am boo xam ne bu garaaw a garaaw la boo xam ne mënut a ànd ak dunda mu dee ci loolu noonu. gis nañ ne cigarette daf dee di waral feebar bii nii ci boppam te gis nañ ne ñaari képp koo xam ne dafa tux cigarette su nekkoon ne ku du tux cigarette dina mun a am feebar bii nii kooku noonu dina ko mun a am ñaari yoon. mooy ñaari yoon si gàttal daal mooy ne daal ki nga xam ne mooy tux moo gën a mun a am stroke ki nga xam ne moo du tux. ki nga xam ne mooy tux moo gën a mun a am lu ñoo ooyee heart attack ki nga xam ne nekkul di tux. foog naa ne ñu defee ko noonu rek ñu waxee ko noonu rek mu nekk wax bu gàtta. mbaɗigol docteur yafo ñamen doron iba jelala ko cigarette saba man toro asita faɓe sasadilel mu yan koy ka fo stroke walanto heart attack. stroke ñin wala ɓe silal doron i karakiliŋo foye bulo lana foye duma karakiliŋo bulubalan fo marra dora be fa italo na muya fa sigabe kuwol kono no muya lan ko fanan ko sabule wala si doro i heart attack so ye la doron jandi ka wuli wala ye la doron ye fa o fi wo be siga man to rolo mol fi e ba jala la ko be mol landi la momu yalan ko ka siga saba motan ye modo landi mu yanka bu ka siga saba motan mun buka siga saba be courant soto no la mu yalan ko bitala fo sinya fula ata fenkelal bari mo mu yalan ka siga saba nayo courant soto doro abe falal mu yalan ko atata le fo heart attack lombang wadan stroke lombang na bete mutale te siga saba la sinya killing ata tambilala doro abe fala butu mu buka siga saba ba jala ko asitano fo sinya fula nyalta sa soto no Thank you very much. Okay, so that's it. So we're going to the 10th one, and then we will open the line. There's so much to talk about, as I said, but we'll go all along with it when we open the lines. I'm sure we will have them on the screen, the numbers on the screen. But the last one that I want to talk about is another very sad one. We don't have that very much in the Gambia, but we are beginning to have them. Is smoking in pregnancy and the effect it has on the baby inside the womb. Some people smoke when they are pregnant, especially in the West. We see that a lot. And it does increase the risk of losing that pregnancy. It does increase the risk of causing death of the baby or causing miscarriages when the baby is born, or causing miscarriages before the baby is born. So it is very important to tell our young women, please don't be tempted. We are seeing our young women smoking now. Please don't be tempted, especially when you are pregnant, because you're not harming only yourself, you're harming the baby inside your womb also. mbokk yi bu mujjee bi nga xam ne moom la ñoo waxtaanee balaa ñu ubbi line yi mooy li nga xam ne moom la dee def jigéen ku biir, jigéen boo xam ne dafa ëmba di tux cigarette, wala jigéen boo xam ne dafa ëmba bu ñu wax loolu noonu rek sax jëkkëram di tux cigarette si biir kër gi, parce que boobu is second hand smoking. boobu dafa mel ni yow tam yaa ngay tux. problème bu moo jox xale bi soo doon di tux di same way su nekkee sa jëkkër ngay tux si biir néeg bi, yow yaa ngi ëmba toog si biir néeg boobu noonu, ngeen bokk benn néeg bi, loolu noonu mun naa indi xale bi nga xam ne moo nekk ci biir bi sax problème bi nga xam ne mun naa judduwaale ak ay problème, mun naa sax biir bi yàqu, wala ngeen dem ba di wasin xale bi du ànd ak dunda. yooyu noonu yëpp mun naa bokk si ki nga xam ne dafa tux, wala ki nga xam ne dafa dëkkaat kuy tux, wala ki nga xam ne mu ngi nekk ci liggéeyukaay boo xam ne si di same place boo xam ne nit a ngay tux. yii nii yëpp lu am solo la pour waxtaanee pour nit yi understand ko. Aïssatou mbaɗigol montorak tan jango ñi mu yalan ko siga sabo ka sabu moma
wala keta kuwoti mu yalon ko na musu konomal hani bi aman siya jang bari hani wo mol ka kala siyata bantala bankol le kam baake bari hani sain mun sa fono le adum ba fala le fana mun ba tinala ko mul ba ke kan isa tala nin kono bela wo kono ma ya kan yesiga la kan ibe siga sabala wala ini mobe siring mu yalon ko fay kelon bang fay di doku dulan ko lon bang mu yalon ka be siga sabaka wo man toro mun kala dinding wala mu malo dinding wa sa sabule na ani abe fala kono wala sa sabule na wuluta fana ni man toro le mu yalon ko sisiku problem wala wala sa sabu fon ni musobe wulu kan asa tinna dinding wa nyin ani niyotina wo be mu man toro da mu yalon ko siga ka la mulka. Thank you very much. So the telephone line is now open. I think it's 5050505. For anybody who wants to be part of the program, you can call and give us your experience or be part of the program in any way that you want to be part of the program. So while we're waiting for the callers to come in, Aissatou, the country has put up a law preventing people from smoking in public places. Since 2016. So that is the Tobacco Control Act of 2016, which means that tobacco smoking is prohibited in all indoor public places and in public transport. So you have a right, if you go into a public place where it is for everybody, and somebody is smoking there, to tell them, please put off your cigarette, you cannot smoke this cigarette. And in fact, that person, if he was seen by the police, can arrest him. So that is one that the act says. The other thing that the act has acted upon is for cigarette advertising.